హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 180 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. ఇప్పటివరకు కూడా మనం ఫిఫ్త్ ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా 179 వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసాం. ఆ లింక్స్ అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే అన్ని చాప్టర్ సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి, గమనించగలరు. మీరు ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్, గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, కోర్ట్స్, ఆర్ఆర్బి, పార్లమెంటు, డిఆర్డిఓ, ఇలా స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏ పోస్ట్ అయినా సరే దానికి సంబంధించి మనం ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాం. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఈరోజు 180 సంబంధించిన డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. ఓయింగ్ టు ది peculiar circumstances of the case, such a course as you suggest is out of the question, and you will have to follow the procedure in accordance with precedent. Further, you must endeavor to secure Mr. and Mrs. Brown as witnesses, as their evidence is absolutely necessary. The fact of the matter is that you have failed to bear in mind the really essential features in connection with the case, and have chiefly borne in mind one or two quite subsidiary points. Side by side with this, you have unfortunately displayed a more or less vindictive spirit, which in our opinion can only be prejudicial to the success of your client. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా సెకండ్ టైం కూడా ఈ డిక్టేషన్ చెప్తాను. మీకు 2 టైమ్స్లో ఏది బాగా పడితే అదే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి తప్పులు ఎన్నో చూసుకోండి. అలాగే అన్ని చాప్టర్ సంబంధించినటువంటి రూల్స్, గ్రామలాక్స్, కాంట్రాక్షన్స్, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్, స్పెషల్ లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కూడా ఎప్పుడు తరోగా ఉండాలి. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. ఓయింగ్ టు ది peculiar circumstances of the case, such a course as you suggest is out of the question, and you will have to follow the procedure in accordance with precedent. Further, you must endeavor to secure Mr. and Mrs. Brown as witnesses, as their evidence is absolutely necessary. The fact of the matter is that you have failed to bear in mind
the really essential features in connection with the case and have chiefly borne in mind one or two quite subsidiary points. Side by side with this, you have unfortunately displayed a more or less vindictive spirit, which, in our opinion, can only be prejudicial to the success of your client. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా 2 times 180 ఎక్సర్సైజ్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. సో మీకు ఈ 2 ప్యాసేజెస్లో ఏ ప్యాసేజ్ బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి తప్పులు చూసుకోండి, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కూడా చూసుకోండి, ఓవెల్స్ పొజిషను, ప్లేస్మెంట్స్, లైట్ తిక్కు ఇవన్నీ కూడా మీరు క్లియర్గా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీకు సెకండ్ టైం చెప్పినటువంటి డిక్టేషన్ కనుక పడకపోయినట్లయితే ఈ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసిన తర్వాత మరలా ఒకసారి ఈ డిక్టేషన్ని రాయటం ద్వారా మీరు స్పీడ్ అనేది ఈజీగా అందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.